a new member. We have a new member today, and her name is Jacqueline. Hi, Jacqueline. Say hi, Gamba, hi. Yeah, her name is Jacqueline, and she has just joined us today. So you are welcome, Jacqueline. We love you. So everybody, can you say hi? Hi. Can you say hi? Hi. Everybody wave and say hi. Hi. Have a wave and say hi. Hi. Yeah, so today we are going to have lesson 13. Everybody say lesson 13. Lesson 13. But before we start with lesson 13, who remembers what we studied in lesson 12? Who remembers what we studied last Sunday? What did we learn about last Sunday? The parable of the lost sheep. No. Okay, give this to me. Okay. So, you had an answer. What did we learn about? The parable of The sheep and a goat. The parable of the sheep and goat. we learned about the parable of the sheep and the goats. Not one goat, but many goats. So, not pigs. We didn't study about pigs. We talked about the parable of the goats and the what? The sheep and the goats. Okay. So, what did we say about the sheep and the goats? Sheep and the goat. Who remembers what we said about the sheep and the goats? Yes, Counselor. What do you remember, Counselor? All right. Okay, Faith, you had an answer. Okay, who remembers what we talked about? Yes, Siobhan. A shepherd can separate a sheep and goats. The shepherd can separate the sheep and the goats. Thank you so much, Siobhan. Siobhan has reminded us that we say that the shepherd can separate the sheep and the goats. Okay, that's a very good answer. So we said, how does it separate the sheep and the goats? Eh? Sitegera kyogamba. Yegera mushetuko. Ani amanyi omusumba wa separating endiga n'embuzi akola atya? Yes, Faith. Abyawula atya? Abyawula buli kimu mu kiyumba, buli emu nezigenda, endiga nezigenda mu kiyumba kyazo, n'embuzi nezigenda mu kiyumba kyazo. Ekiyumba ekyo tukiyita tutya mu Luzungu? Ekyembuzi n'endiga. How do we call the house of sheep and goats? Yes, you told me. Yeah? Pen, yes. We call it what? A pen. A goat's house or a sheep house is called a what? A pen. A pen. Not this pen that we use while writing. It's a different pen. It's a house of a goat. So we have Dean today with us. Hi, Dean. How are you? All right, he's a little bit shy. Okay, so we are talking about the parable of the sheep and the goat. Okay, we said that the sheep were useful in the Bible. Okay, Yes. the sheep were useful in the Bible. We say the sheep like eating what? Grass. Yes, sheep like eating grass. And the goats like eating what? Grass. Pointy stuff, yes. Prickly things. You know? Ebintu ebifumita ebyo. Embuzi zebikola ki? Zebyagala. Embuzi. Endiga zirya grass. Okay? Ate embuzi ze zirya biki? Ebifumita. Okay? So,
So the Bible calls things that are wrong or bad things sometimes are related to God. Embuzi ezo ziyina eddalu. So yensonga lwaki abantu bakozesa embuzi okulaga ebintu ebibi oba omuntu ow'eddalu ne bamuvuma ne bagamba alinga ki? Alinga embuzi. Okay? Naye Yesu ye musumba omulungi. Jesus is the good shepherd, and he can separate, and he will separate the sheep. He will separate the sheep from the goats. Jesus is the what? The good shepherd. Yesu ye musumba omulungi. Abasumba bangi, abasumba b'endiga, abasumba b'embuzi, naye Yesu ye muki? Ye musumba omulungi. Okay? We are the sheep of his pasture. Okay? We are the sheep of what? Of Jesus' pasture. We are his sheep and he's our shepherd. Yes, we are musumba waffe. Si bwe kiri? Naye, but it doesn't mean that our salvation is earned by doing good things. Okay? Tulina okukola ebintu ebirungi. Naye obulokozi bwaffe tebubeerawo lwaki? Lwakola birungi. Tulina okukola ebiki? Ebintu ebirungi. Buli muntu alina okukola ebintu ebirungi. Our salvation is earned by grace and faith in Jesus. Bwe tulokoka oba bwe tukkiriza Yesu, awo nga tufuuka ki? Baana ba Katonda. Okay? Olw'ekisa kya Katonda. So doing good things is understanding Jesus' ministry and the ministry of the church. Bwe tukola ebintu ebirungi kitegeeza tutegeera omulimu gwa Yesu, tutegeera ebintu Yesu byakola ki? Byakola mu nsi. Byakola wa? Mu nsi. Bwe tukola ebintu ebirungi nga tuyamba abantu abalala, kiba kitegeeza nti no ki? Yesu twagala Katonda. Bw'okola obubi kitegeeza toyagala ki? Okyawa Katonda. Abakola obubi bakola ki? Bakyawa Katonda. Naye bw'okola obulungi kitegeeza oyagala ki? Oyagala Katonda. Ddaani olwaleero tosomye, otandise okusumbwa. Komawo wabadde otudde. Yangu. Emu bbiri ng'otudde wabadde. Ate leero n'akamu tajja kafu. N'akamu sigenda kamuwa leero bw'asumbuwa. So Jesus expects us and the church to take care of the poor, the blind, the oppressed like he did. Okay? Yesu ayagala tuyamba abanaku, abaavu, bamulekwa, abazibe. Bw'omusanga mu kkubo muyambe ko tomuyitako. Bw'omusanga ng'alina ekizibu muyambe, nga osobola okimuyambako okola ki? Muyambe. Ayinza n'okuba nga si muzibe, mwana munno ku ssomero muyambe. Tubeerenga n'emitima egikola ki? Egirumirirwa abalala. Egiyamba ki? Emitima egiyamba ki? Abalwadde ng'obayamba, atalina peni ng'omuyamba, atalina kyakulya ng'omugabirako. Tubeerenga baaki? Baakisa. Tubeerenga baaki? Baakisa. When we do those things, our willingness to serve others and our neighbor is like serving Jesus. Bwe tukola ebyo tubanga abakoze eki? Ababikoledde Yesu. Okitegedde? Bw'obikolera ebyo, bw'okola ebintu ebyo, bw'oyamba omulala, oba okolera ani? Katonda. Bw'oyamba omulala oba okolera ani? Katonda. Bw'oyamba abantu oba okolera ani? Katonda. N'empeera y'ani agikuwa? Katonda yajja okusasula empeera. Katonda yajja okuwa omukisa. Ng'okola bulungi, ng'oyamba abantu, ng'olina ekisa, ng'olina omutima omulungi, Katonda ajja kukola ki? Kuwa omukisa. Ekyo kirungi. Buliga okuyamba ki? Abalala. So memory verse yaffe ya Sunday ewedde ani agijjukira? Who remembers our memory verse for last Sunday? Yes, Siobhan. Matthew 25:4. Thank you, Siobhan. Our memory verse for last Sunday was Matthew 25:4. 4.
20. Matthew what? 25:40. And what did it say? Do you remember? What does it say? No. You don't remember? Muleke oyo mumugyeko amaaso. Leero tagitasoma. Todugaza essuuka z'abandi ddala. So, okay, it says, truly I say to you, Truly I said to you, as you did it to one of the least of these, as you did it to one of the least of these, my brothers, my brothers, you did it to me. you did it to me. Ekyo kitegeeza ki? Ekyo kitegeeza ekyo kitegeeza nti ekintu buli kyokola omuntu omulala oba okikoze Katonda. Kitegedde Yesu agamba buli kyokola omuntu omulala oba okikoze ye. Bw'okola omuntu omulala ekibi kitegeeza oba okikoze ani? Katonda. Bw'ovuma omuntu oba ovumya ani? Katonda. Kubanga omuntu oyo Katonda ye yakola ki? Yamutonda mu kifaananyi kye. So bw'ovuma omuntu oyo oba ovumya ani? Bw'ovuma muganda wo oba ovumya ani? Katonda. Lwaki oba ovumye Katonda? Kubanga oyo omuntu yatondebwa ani? Katonda, ate yamutonda mu kifaananyi kye. Ekitegedeso tetuvuma bantu balala, tubeere n'empisa. Bw'okola obulungi, ebirungi by'okoze omuntu omulala oba obikoze ani? Katonda, era yajja okusasula. Bw'okola ebyo si birungi. Kale, okay. So our lesson for today, let's talk about lesson 13. Lesson 13. So in lesson 13, we are going to talk about the parable of the two sons. Everybody say the parable of the two sons. The parable of the two sons. Tujja twala ekyokulabirako, an example of two sons. We have Mim and we have Din. They are two brothers living together in the same house. This is Din. Mumuleke Dini. Mim muganda wetaliiwo. So Mim and Din are two brothers and they belong to one father. So they are sons of their father. Ekitegedde? Dini ne Mimu balina taata waabwe omu. They have one father and they are two sons. Okay? So betugenda eno parable muwulirize. Eno parable eyogera ku two sons. Okay? Eyogera ku ki? Ku two sons. The Bible in the book of Matthew tells us that the Pharisees and the priests and the elders questioned Jesus' authority. Mu Bible etugamba nti abafalisaayo n'abaki ne ba elders ne bakabona baali babuusabuusa obwakabaka bwa Yesu nga bagamba asi mwana wa Katonda. Yesu si muntu wa Katonda, si mwana wa Katonda. Naye Yesu yabaddamu naki? Na parable. Ani amanyi parable? What is a parable? Ani agimanyi? A parable. With he, me. A parable is? A parable is a meaning. Yes. A parable is a short story with hidden meaning said by Jesus. All right, thank you so much. A parable is a short story with a hidden meaning. With a what? A hidden meaning. So Jesus sometimes used parables when he was teaching. So when he was responding to the Pharisees, he used what? Parables. And one of the parables he used is the parable of the what? Of the two sons. The parable of the what? Of the two sons. Okay. So Jesus responded to them using the parable of the two sons because of the hardness of their hearts. Yesu yakozesa engero kubanga emitima gy'abantu bano gyali nga mikakanyavu. Gyali nga miki? They hardened their hearts. Bakalubya emitima gyabwe. Awo Yesu n'abadamu. Jesus
makes them to draw their own conclusion as to the meaning of the parable. Yesu yali ayagala benoonyeze amakulu ga parable kyetegeeza. Nga bwe tugambye nti parable eba ne hidden meaning. Yesu yali ayagala benoonyeze ki? Meaning eri mu hidden parable. Okay? So in verse 21, 45, they know that Jesus is confronting them with the truth, that they are rejecting him. Bakitegeera nti Yesu akola ki? Akimanyi nti no bakola ki? Bamugaana, bamujooga oba bamunyooma. Baali tebakkiriza nti ki? Mwana wa Katonda. So we are going to focus on Matthew 21, 28, verse 28 to 32, which talks about the parable of the two sons. In verse 21 and 31, it talks about the tax collectors and prostitutes. Ani amanyi tax collector yani? Me teacher. Tumuita tutya tax collector? Conductor. Tumuita tutya? Conductor. Yes, in Uganda, tax collectors are called conductors. They usually collect revenue in public cars and taxis that people use on a daily basis. So they are called conductors, taxi conductors. So ate anyamanyi ba prostitute. Prostitute yani mu Luganda tumuyita tutya? Prostitute. Do you know a prostitute? No. Prostitute ye malaya. Bamalaya abetunda ku nguudo betuyita baani? Ba prostitutes. Okay? These are people who sell their bodies for money. Okay? Batunda emibiri gyabwe. Okay? Nga bagiwaayo okukola ki? Ebibi, okwebaka n'abasajja. Ekyo kintu kibi ate nga banoonya ssente. Okiraba? Babasasula. So ogwo mulimu mubi nnyo. So kati abantu edda baalabanga mu mulembe gwa Yesu abantu nga bagamba bamalaaya babi, n'abakondakita babi, abasoloza b'omusolo. Omanyi lwaki abasoloza b'omusolo babagamba nti babi? Babi kubanga babbanga abantu. Omuwa ssente mutwalo ajjeko 1,000 takuddiza balansi yenna. Akuddiza kifo ky'okuddiza akenda akuddiza kasanvu oba kanaana oba kanaana bitaano. So ekyo ne kifuula omulimu gwabwe ki? Omubi, kubanga bakola ki? Bateekamu obudda okubba. Si bwe kiri? So ku mulembe gwa Yesu nabo baaliyo. Waliyo ba tax collectors ate waliyo ne baki? Ne bamalaaya. Waliyo ba prostitutes. Waliyo ba tax collectors ate nga waliyo ne baki? Ne bamalaaya, nga abantu bagamba abo babi tebasaana mu bantu. Ba prostitutes tebasaana mu bantu, ne ba tax collector tebasaana ki? Mu bantu. Naye Yesu ate si bwakola ki? Si bwabalaba. Yesu si bwakola ki? Kubanga Yesu so ate ne wabaawo ne bano bannaddiini. Bannaddiini bayambala amagandula naye ng'emitima gyabwe ate miki? Mibi. Nga beefuula baki? Abalungi. Naye ng'emitima miki? Naddiini ayambadde sapuli, naddiini ayambadde ekigandula kikomeeri. Sayidi emu oyina munnaddiini, sayidi endala oyinayo malaaya naani? Ne tax collector oba conductor. Sayidi emu saani, kale katukose example, saani omu ye bamalaaya neki? Ne tax collector. Saani omulala ye munaddiini. Okiraba? Baali kati basaani bameka? Kati ono omunaddiini yeefuula munaddiini naye ng'akola bubi. Okiraba? Munaddiini naye ng'akola ki? Akola bubi. So the prostitutes were regarded as social outcasts and rejects. Nga abantu bambi tebabaagala bamalaaya ne ba tax collector. Naye ate Katonda ffenna akola ki? Atwagala.
we can't call them bad people because Jesus tells us that they are entering the kingdom of God ahead of religious people. So ffe bwe tulaba nti nno babi ate ye Katonda akola ki? Abalaba bulala. Kasita beenenya Katonda akola ki? Abasonyiwa. Kasita bakola ki? Beenenya Katonda akola ki? Abasonyiwa. Kikwewuunyisa nti malaaya bwe yeenenya Katonda akola ki? Abasonyiwa. Era bw'afa nga yeenenyeza agenda wa? Mu ggulu. N'omubbi, omubbi kasita yeenenya n'amala n'afa agenda wa? Katonda ye asonyiwa abakola ki? Abeenenya. Yadde ebibi bibadde bingi bitya, yadde obadde mubbi, yadde obadde malaaya, yadde obadde onyaga abantu, kasita weenenya Katonda akola ki? Ate yadde obadde munaddiini naye ng'okola bubi ogenda ludda wa? Ogenda mu geyeena. Kasita oba ng'obadde munaddiini naye ng'okola bibi, gweokimanyi nti wali abanaddiini nga bakola bibi, nga bagenda mu Sande ku kyaki oba mu muzikiti oba wa, naye ng'ate ayisa bubi ki abantu, ng'abantu akola ki? Abba ayisa bubi abantu, abavuma, ayina amalala, yeepanka. Omuntu bw'atyo abeera agenda wa? Omuntu bw'atyo aba agenda wa? Ani ayambala engato? Zijjemu. Totya bintu by'abantu abakulu. Kasita yeenenya agenda mu ggulu, naye bw'aba teyeenenyezza tagenda wa? Muggulu. Ekikulu kwenenya. Okay? So we can't those people who might put in this same categories. So which people can we put in those same categories? Bantu ki boyinza okussa mu category y'abamalaaya ababi? Bwe bolowooza nti babi, ensi beerabanga babi, oyinza okumpayo example? Yes, Siobhan. Bakillers, abo babi. Kidnappers, abo babi, mumpeyo example endala. Mwebale nnyo. Thank you for those examples. Murderers, killers, kidnappers, rapists, those people who rape women, abo babi, abalala. Muyinza okugamba nti babi. Abalogo balungi. No. Witches, sorcerers. Bano abalogo. Basanize abakola obufumu bw'ebityo. Baloga bakozesa eddogo. So those people are in the same what? Category of tax collectors and prostitutes. So we can describe the Pharisees as the religious acting people who are actually phony. Abafalisaayo bano baali bannanfuusi. Ani amanyi bannanfuusi? Abannanfuusi ye muntu ayeefulanga mulungi naye nga ate si mulungi. Hypocrites. Bamuyita batya? Hypocrites. Bamuyita batya? Hypocrites. Oba omuntu ali phony. You go and susu and come back. So omuntu ali phony oba hypocrite yeefuula omulungi naye ng'ate muki? Munda mubi. Omutima gwe mubi naye ng'ate yeekozanga ki? Ng'omulungi. Omuntu oyo gwe tuyita okubeera phony. Abeera phony oba hypocrite. Mukitegedde? So bano abafalisaayo bwe batu bwe baali beefuulanga nga bannaddiini naye ng'ate baki? Babi. They pretended to be religious but they were bad people. They were phony. Baali tebagondera mateeka ga Katonda. They were hypocrites. They were not following the commandments of God, and yet they pretended to be religious. Okay? Nga beefuula abaagala Katonda naye nga tebakola ki? Tebamwagala. So betuyita abaki? Ba hypocrites. So the tax collectors, as people, we know they are a hot mess but are trying to follow Jesus. Waliwo abantu ng'abafalisaayo naye babi, kale ense bamanyi ng'ababi naye ate mu mitima gyabwe batyani Katonda, nga mitima gyabwe bakola ki? Batya Katonda. Oyinza osanga malaaya naye ng'ate bambi akola ki?
atya Katonda. Omuntu bw'atyo Katonda amusonyiwa. Omuntu bw'atyo era Katonda akola ki? Amwagala. It is the religious fakers contrasted against the desperate seekers. So bano abeefuula bannaddiini nga beefuula abalungi naye nga ate si balungi. Naye ate ne wabaawo bano be tulowooza nti babi naye nga bambi emitima gyabwe gikola ki? Gitya Katonda. So be bantu ab'ekika ababiri. Two types of people, okay? The religious seekers and the religious fakers, okay? Those who seek after God and those who fake. So bali bantu babika bibiri. In this parable, both are called sons, so we can't simply throw the one out and receive the other. So yadda ono mubi ng'ate oli mulungi, bonna baana baani? Ba Katonda. Ababi n'abalungi bonna baani? Ba Katonda. Ababi n'abalungi bonna baani? Ba Katonda. Ye yakola ki? Era akola ki? Abaagala. Era abaagala. Bwe beenenya bonna akola ki? Abasonyiwa. Bwe beenenya akola ki? Abasonyiwa. Ffe tuyinza obbasalira emisango ne tugamba oyo malaaya mubbi, Katonda tajja musonyiwa. Naye bwe yeenenya Katonda akola ki? Amusonyiwa. Amusonyiwa. So we need to pay attention to the question Jesus asked. Which one did his father? Which one did what? Which one did what his father wanted? So kwabo abantu ani yakola Katonda bye yali ayagala? Ku baana ababiri ani yakola taata we bye yali ayagala? We are talking about the parable of the two sons. So ani ku basons ababiri ababi n'abalungi ani yakola Katonda kyayagala? Abalungi. Okay. Abalungi be bakola ki? Katonda byakola ki? Byayagala. Jesus challenges us as his followers to be obedient to what he says to us. So Yesu ayagala tugondere byakola ki? Byayagala. Byayagala. Tukole byakola ki? Byayagala. We have to do what Jesus tells us to do, okay? Otherwise we are like the Pharisees who put on the show of religiousness but who have bad attitudes about everything. Bwe tutakola Katonda byayagala tubanga naffe ba hypocrites, tubanga ba Pharisees, tubanga bannanfuusi. Twogera ku Katonda naye nga tete tukola byakola ki? Byayagala. So tulina okubanga tukola Katonda byakola ki? Byayagala. Bwe tutakola byayagala tubeera baki? Tubeera ba hypocrites nga baani? Nga baani? Ba Pharisees. Nga baani? Nga ba Pharisees, okay? So each one of us needs to know what God wants us to do and then have the courage to do it. So buli muntu ffenna tulina okumanya Katonda kyayagala tukole, ate tukole ki? Tukikole. Tube n'obuvumu tukole ki? Manya Katonda kyayagala okole era okole ki? Kati kambabuuze ekibuuzo. Kambabuuze ekibuuzo. Katonda ayagala okole ki? Ani amanyi kya Katonda kyayagala okole? Favor. To follow what he says. Okay. Thank you so much, Favor. Favor says that God wants her to follow what he says. Your answer nonje. Ani omulala?